হ্যালো ফ্রেন্ডস, মেকআপ আর্টিস্ট সত্যজিৎ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। গতদিনের ভিডিওটি আই মেকআপের উপর ছিল, আজ ভিডিওটি ফেস মেকআপের উপর থাকছে। চলুন শুরু করা যাক। আই মেকআপের ফুল ভিডিওর লিঙ্কটি ডেসক্রিপশানে দেওয়া থাকলো। প্রথমেই আমি ফেসে পিএসসির ওয়াটার বেস ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করছি। এরপর কালার বারের প্রাইমার ইউজ করছি। প্রাইমারটি ফিঙ্গারের সাহায্যে অ্যাপ্লাই করছি। কাইলনের এলি দিয়ে আমি কনসিল করে নিচ্ছি। যেখানে যেখানে কনসিলের প্রয়োজন সেখানে আমি কনসিল করে নিচ্ছি। কাইলনের 626C দিয়ে আমি পুরো বেসটা করে নিচ্ছি। বেসের ব্রাশ দিয়ে আমি পুরো ফেসে অ্যাপ্লাই করছি। বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে বেসটাকে আমি ফেসে বসিয়ে নিচ্ছি। হাইলাইটের পোর্শনে আমি হাইলাইট করে নিচ্ছি। ভালো করে ব্লেন্ডিং করে নিচ্ছি। কালার বারের পাউডার কন্ট্রোল দিয়ে আমি কন্ট্রোলিংটা করে নিচ্ছি। আইম্যাজিকের ব্লাসার অ্যাপ্লাই করছি। হাইলাইটার দিয়ে হাইলাইট করে নিচ্ছি।
লুজ পাউডার দিয়ে আমি বেসটাকে সেট করে নিচ্ছি। সেটিং স্প্রে দিয়ে আমি বেসটাকে সেট করে নিচ্ছি। খুব তাড়াতাড়ি কলকার ভিডিও আসতে চলেছে, আমাদের সাথে থাকবেন। আজকের ভিডিওটি কেমন ছিল অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।